लाइव वीडियो अभी लाइव वीडियो Arasu College for Science for Good morning everyone. On behalf of PG Department of Chemistry, I would like to extend a warm welcome to our Honorable Chairman and Principal, Dr. P. Nadesan Sir, Arasu College of Arts and Science for Women. Welcome you, sir.
you to our Secretary Sir, Advocate N. Kannan Sir, Arasu Group of Institutions. Welcome you, sir. It is our privilege to welcome our eminent personality, our Chief Guest, Chief Manager, HR, the TNPL Dr. N.K. Sivakumar Sir, and our Scientific Officer, Dr. K. Sundararajan Sir, Dr. N. Desingan Sir, Dr. R. Kumaresan Sir. Welcome you, sir. I would like to welcome our faculty members and students of our various colleges. Welcome you all. Once again, I welcome you all. Along with success comes your reputation for this. Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal. Now I request our Honorable Chairman and Principal Dr. P. Nadeshan Sir, Arasu College of Arts and Science Government, to give the presidential address. Welcome you, sir. Good morning. Today is the auspicious days for our PG Department of Chemistry for conducting national level one-day workshop. The topic is called radioactivity and its applications. In this peculiar and recent topic in our chemistry students, in this one-day workshop, our IGGAR scientists and other chief guests, that is Sundararajan Sir, Kumaresan, scientific officer, head microchemical studies section. So our chief guest offering the acceptance to participate in this workshop and give valuable addresses to you about the already thankful to our Honorable Secretary to accept and permission to conduct this such kind of an wonderful national level workshop. I also appreciated our head of the Department of Shanti and his faculty members, and also the Department of Chemistry students, those who are directly or indirectly involved in this program and helped us so many ways to arrange these functions for the past 1 month. They are the head of the department, faculty members, grouped into various heads, along with the professors, with the students, to arrange these wonderful functions for pre, at the time and post planning sessions. I also congratulations on behalf of our faculty members in our college and management, the workshop successfully concluded this one-day workshop. I thank the PG Department of Chemistry and students of Chemistry Department given me an opportunity to deliver the presidential address to this great function. Thank you very much once again to our chief guest and other dignitaries in the dais and in front of me for the students of the Department of Chemistry. Thank you once again. Uplifting is the one who see the goals steadily and aims for it constantly, that is dedication. Now it's time to move on to the felicitation part in order to that may I welcome our Secretary Sir, Advocate N. Kannan Sir, Arasu Group of Institution to felicitate the gathering. Welcome you, sir. A very good morning to all of you. It's been a special day
organized by PG Department of Chemistry. It was organized one day national level workshop on radioactivity and its applications. So I congratulate the Chemistry Department, the faculties of Chemistry Department, the head of the Department of Chemistry, and all the students who have organized this wonderful event. This event has become even more special with the arrival of our three eminent chief guests today, Dr. K. Sundarajan sir, Dr. N. Desikan sir, and Dr. R. Kumaresan sir, who has been a part of IGCAR and being with a very busy schedule. We have come all the way from Chennai to be with you all to share knowledge in the field of radioactivity. It's been a great eye-opening session for all our students, sir, because most of the students might have read about this radioactivity mostly in terms of theory, but since it is a workshop where the students will be able to see the hands-on experience on these experiments, this will be a huge knowledge for the students, where they will get to know about what the concept of radioactivity, the half-life time of the product, of the elements, and all the concepts which they have studied theoretically. I'm sure this will be a great session for all the students who have come from other colleges as well as the college of Arasu College of Arts and Science for Women. And I would like to mention one other thing, is the chemistry department has been the leading department in conducting such programs where they are always in contact with the research organizations. They bring people, eminent people from various fields, and they try to showcase their talents and knowledge to the students who are from this rural background, where they always show a way that there is no end for opportunity for chemistry students. I'm sure these workshops as well will be a great door opener for all the students, that they can explore a lot of new fields and they can get their research in these fields. And I wish all the students a great success and wish them all the best for a great success of this program. And I once again thank our chief guest who has come all the way here for this wonderful occasion. Thank you for the opportunity. Success is the sum of small efforts repeated daily in and day out. I request our honorable chairman and principal, Dr. P. Nadesan sir, and our secretary sir, Advocate T. Kannan sir, for honoring the dignitaries on the time. Welcome you, sir.
Thank you, sir. Every event, every success, every idea, and every effort is a description of hard work. It's our immense pleasure to invite eminent personality, is our chief guest, Dr. K. Sundararajan, sir, scientific officer, ACSD and MC and FMC, IGPA Kalpakam, to give valuable speech about the workshop. Welcome you, sir. Good morning, everyone. It's nice to see students attending this program. First of all, I would like to place my gratitude to Dr. P. Nathan, Chairman, Arasu Group of Institutions, and Secretary Advocate Dr. N. Kannan, and special thanks to Dr. Shanti, who has arranged this program. We had several discussions, and over the telephone, we had so many things to finalize this program. So finally, it has come through that we are conducting this program at this stage. So it's nice that to see a lot of students attending this program. Generally, INCAS is nothing but Indian Association of Nuclear Scientists. It's a southern regional chapter. The head office is from the and the nuclear related activities to the public. So in this talk, we have three colleagues. One is Mr. Desi, and I'll be giving a general introduction on what is nuclear chemistry, what is nuclear reactor, and what are the opportunities you have in Department of Atomic Energy to join. So that is very important because you people are all PG students, UG is there. So there are a lot of opportunities for joining, or your involvement is required. So there are, I will tell you about how to join DAE, what are the exams you have to take it out, at what stages you can come inside DAE, and how the exams are conducted, and how they take this one. So I'll give a small introduction on opportunities and some introduction on the nuclear reactors. And generally நாங்கள் வந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுத்தையும் மாறி மாறி பேசுகிறோம். எதாவது புரியலன்னா நீங்கள் எப்போ வேணால் என்ன டவுட் வேணால் கேட்கலாம், பிகாஸ் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாம் புரியணும்னு அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எழுந்து எப்போ வேணால் நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணலாம். பிகாஸ் அதுதான் இப்போ இந்த ஹோல் இந்த சக்ஸஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஹவு ஃபார் it is reaching you people, how far the students are able to understood some of the concepts. So you don't நீங்கள் வந்து பயப்பட வேண்டாம், இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா தப்பாக எடுத்துருவாங்களோ, இல்லை நம்மளை வந்து நமக்கு இது கூட தெரியலன்னு நினச்சிட்டுருவாங்களோ, அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கவே வேண்டாம். என்ன சிம்பிள் டவுட்டாக இருந்தால் கூட நீங்கள் எப்போ வேணால் கேட்கலாம், எல்லாம் எந்த லெக்சரில் வேணால் கேட்கலாம். பிகாஸ் மார்னிங் வந்து we are planning to give 3 lectures consisting of half an hour each, this one. And afternoon we are going to have a demonstration of radioactivity. நீங்கள் half life இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, உங்களுடைய 12th standard or BSc படிச்சிருப்பீங்க. We are going to demonstrate that experiment, and you will be a part of that experiment. So we will also ask you to come and do the experiment. So we will explain what is half life, how to measure the half life of the this one. All those things will tell you. என்ன கொஸ்டின் எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணுவோம், தெரியலன்னா கூட நாங்கள் தெரிஞ்சுட்டு வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறோம். Okay, I think with this I will conclude. I will start our lecture fast. Thank you.
a grand success. Thank you, ma'am. I extend my thanks to our department faculty and students for your rock solid support. Thank you. And I thank faculty members and students from other colleges for your wonderful participation. Thank you. Thank you so much. Thank you. Is not to become a man of success but a man of value. It's a immense pleasure to invite eminent personality, is our chief guest, MK Master, Chief Manager, HR, Tamil Nadu Newspaper Papers Limited, Karu. Welcome you, sir. Respected dignitaries with dais and organizers from Arasu College. Very good morning to all of you. I'm sorry for the delay in having this college program. So, wishing you all the best for this program and get the level of this program. Thank you.
students. So the first lecture on this today is on nuclear energy. So what I am planning to do in this talk is to give a basic idea of what is nuclear energy, what is a nuclear reactor, what are the different types of nuclear reactors present in Kalpakam, and also how many reactors we have in India, and also some of the career opportunities in DAE, how to enter DAE, because not many people will know that DAE is a place where many young people can join, especially people who have completed BSc, MSc, how to enter into DAE, where there are many exams are there and interviews there. So I will give you a broad idea about how to career opportunities in DAE. Okay, so you can stop me at any time and then ask your doubts in nuclear energy, nuclear reactor, wherever it is. Okay, and don't hesitate to ask any questions. Okay, so it should be a more of interactive-ஆக இருக்கணும். நீங்கள் எதனா டவுட் இருந்தால் கேட்கணும், நான் சொன்னாதான் உங்களுக்கும் வந்து புரியும். ஓகே, இந்த என்டையர் ஒர்க் ஷாப்போடைய ஐடியாவே வந்து to some extent you should know about nuclear energy and nuclear reactor and some of the basics of nuclear energy, etc. Okay? Next slide, please. Basic. Next. See, he is Homi Jahangir Baba. He is a father of nuclear energy in India. He was a great cosmic scientist. He was working in Cambridge. He was working with Nobel laureate. If he continued to do research in cosmic rays, he would have got definitely a Nobel Prize. But during Jawaharlal Nehru period, Honorable Prime Minister, this one he called Baba, and then he set up this atomic energy program in India. So some of the famous quotes of Baba is there is no power as scarcely as no power. If you don't have no power, that is more costly than having no power. And similarly, energy is a key component in the development of any country. See, we know that India is it's almost touching the developed nation. So if you look at how many developing countries, the energy consumption by a person in this country is directly related to whether the country is developing or it is in the developed nation. So if you know that there are different ways the electricity can be generated. One is your non-renewable sources like fossil fuels, coal, oil, natural gas, and biomass. Biomass is a renewable source, and fossil fuel is a non-renewable source. And coal, you know that thermal reactors. All thermal reactors use coal, and we get coal from outside only. We are importing the coal from Indonesia and other places. And there are other options like non-carbon. See, all this carbon emission, see, this fossil fuel, coal, oil, natural gas, when you burn this to produce energy, they produce carbon, okay? They emit carbon gas. So this carbon gas reacts to atmosphere with oxygen to form carbon dioxide. And this is the greenhouse gases. Because the emission of carbon dioxide is very, very critical, or it is very detrimental to our environment. And there are non-carbon emissions such as hydro, solar, wind, and nuclear energy. So India, if you look at, they are making energy, all these things. See, we have sufficient number of solar energies there. So we have solar plants, we use wind energy also, we use hydro energy, and also we have nuclear energy. And we also use coal and other forms of energy generation this year. Next slide, please. Next. See, if you see in all these cases, there is always you're going to tamper with the environment. நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட் வந்து மாசுபடுத்துறோம். எவ்வளோ தூரம் வந்து நம்ம மாசுபடுத்த கம்மியாக இருக்கோ அவ்வளோ நமக்கு வந்து இது வந்து பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ டேக் சோலார் எனர்ஜியில் வந்து நம்ம எதுவும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. we take the sun's energy and then convert. But the component conversion from solar to electrical energy, the component உடைய காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. பிகாஸ் அதோடைய நீங்கள் போடுற பைசா வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி கிடைக்கிறது. ஸோ பட் அது ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு. அதே மாதிரி தெர்மல் ரியாக்டர் லைக் கோல் யூஸ் பண்ணனா கோல் யூஸ் பண்ணும்போது அதுலேயே எனர்ஜி வருது. பட் எனர்ஜி கோலோடைய இதில் என்னன்னா கார்பனுடைய எமிஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ என்விரான்மெண்ட்டை வந்து நம்ம மாசுபடுத்துகிறோம் ஜாஸ்தி. ஸோ எப்பவுமே வந்து எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமோ நம்ம ஒரு பேலன்சிங் ஆக்ட் இருக்கணும். லைக் ஒன் இஸ் எனர்ஜி சப்ளை அண்ட் என்விரான்மெண்ட்
எனர்ஜியும் வேணும், அதே மாதிரி நம்ம வந்து மாசுபடுத்துறதையும் கம்மிப்படுத்தணும். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் தான் பேலன்ஸ், திஸ் கால்ட் பேலன்சிங் ஆக்ட். பட் எல்லா ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வந்து நம்ம என்விரான்மெண்ட் வந்து மாசுபடுத்தணும். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேஸ்ட் அண்ட் ஃபியூயல் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் பிளான்ட் ஆபரேஷன் பாத்தீங்கன்னா கோல் தான் பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்து வேஸ்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு. அப்புறம் ஆயில், அப்புறம் நேச்சுரல், அப்புறம் வுட், நியூக்ளியர் கம்பெனி, அப்புறம் சோலார். ஸோ திஸ் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இவ்வளோ வேஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கோலுக்கு தான் ஜாஸ்தி இருக்கு. நெக்ஸ்ட், இப்போ நீங்க கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் படிச்சிருப்பீங்க உங்க கெமிஸ்ட்ரியில. ஸோ வாட்டர், மீத்தேன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அண்ட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, சல்ஃபர் ஹெக்ஸாஃப்ளோரைட், these are the greenhouse gases. If you see coal வர greenhouse gases emission வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. அப்புறம் நேச்சுரல் கேஸ் இப்படி போயிட்டு இருக்கு. நியூக்ளியர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. பட் நியூக்ளியர்ல அதர் ஃபார்ம் ஆஃப் வேஸ்ட் இருக்கு, ரேடியோஆக்டிவ் வேஸ்ட். ஸோ அது எப்படி தடுக்க போறோம், எப்படி அதை வந்து என்விரான்மெண்ட்க்கு போகாத இருக்க போறோம், அதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட். நெக்ஸ்ட், இப்போ கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ்னால என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து வெப்பம் ஜாஸ்தியா இருக்கு, ஒரு இடத்துல வந்து மழை ஜாஸ்தியா பெய்யுது, ஒரு இடத்துல ரொம்ப ட்ராட் கம்மியா இருக்கு, ட்ராட்டா இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பிகாஸ் ஆஃப் த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் in the environment. Next slide please. So because of climatic change you can see that suddenly ஒரு இடத்துல வந்து flooding, ஒரு இடத்துல வந்து forest fire, ஒரு இடத்துல வந்து the glacier melting ஆனதால global warming increase ஆகுது. So இதெல்லாம் வந்து it's an effect of variation in the environmental hazards because of various factors. இது வந்து இந்த இதனால சொல்ல முடியாது, various other reasonsனால இந்த environmental வந்து நம்ம வந்து மாசுபடுறோம். Next. So இப்போ வந்து comparison of electricity generation, இப்போ வந்து as I said நீங்க கோல் வழியாகவும் வந்து thermal reactor, that is thermal power, கோல் வழியாகவும் நீங்க வந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஹைடல் பவர், that is டேம்ஸ்ல இருந்து வர தண்ணி இதுல இருந்து நீங்க வந்து எனர்ஜி ஜெனரேட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி ஜெனரேட் பண்ணலாம். இந்த ஸ்லைட் வந்து இந்த மூணு இதையும் கம்பேரிசன் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா கோல் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் லேண்ட் ரிக்வயர்ட் வந்து ஒரு 70 acres, whereas கோல் வந்து 3 இவ்வளோ ட்ரில்லியன் டன் பர் இயர் உங்களுக்கு வந்து தேவைப்படுறது. ஸோ the amount of carbon dioxide emission பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஹை. கார்பன் டை ஆக்சைடு, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அண்ட் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு, NO2, NO அந்த கேசஸ் வந்து எமிஷன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ அண்ட் இவ்வளோ கோல் எரிக்கும் போது நீங்கள் இவ்வளோ ஆக்சுவலாக ஜென்ரேட் பண்ணுவீங்க, அதோடைய வேஸ்ட் ஜென்ரேட் இஸ் வெரி ஹை. whereas if you take hydel, the amount of land, ஒரு ஹைடல் பவர் பிளான்ட் வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தி இடம் வேணும். ஸோ இவ்வளோ இடம் தேவைப்படும், நிறைய பேர் வந்து இடத்தை மாற்றணும். ஸோ அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். whereas in case of nuclear பார்த்தீங்கன்னா compared to ஹைடலுக்கும் தெர்மலுக்கும் the amount required land requirement is ready and very small amount of 120 tons per year fuel இருந்தால் போதும். எமிஷன் வந்து negligible, but radioactive waste will always be generated. So just to tell you, இந்த மூணு டிஃபரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியில பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் எனர்ஜி இஸ் a better option compared to other two energy sources. Next one. See, நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர்னா ரேடியேஷன் ஜாஸ்தி, இதெல்லாம் நமக்கு பாதிப்பு வருது அப்படின்னு நிறைய பேருடைய மனநிலை இருக்கு. நிறைய பேருக்கு அது என்னன்னு கூட தெரியாது. ஆக்சுவலா இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இது பண்ணி பார்க்கும்போது இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு ட்ரெயின் ஃப்ளைட் ஏர் டிராவல் பண்ணிட்டு எங்க டோக்கியோ டு நியூயார்க் ஏர் டிராவல் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா the amount of radiation அவங்க வாங்குறது 200 மைக்ரோசிவெட். பட் ஒரு நியூக்ளியர் பிளான்ட் கிட்ட இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா less than 50 மைக்ரோசிவெட் per this one. Microsievert is a unit for measurement of radiation dose a person can receive. Okay, so nuclear plant kita பார்க்கும்போது it is only less than 50 microsievert, whereas standard radiation dose from a clearance level because 10 microsievert per year தான் வந்து standard radiation dose. இதுல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நியூக்ளியர்ல போய் ஒர்க் பண்ணனா உங்களுக்கு ரேடியேஷன் வருதுன்றதெல்லாம் வந்து பொய்யானது இருக்கு. அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. பிகாஸ் இப்போ எப்படி வந்து ஒரு ரோட்ல வந்து ஒரு டூ வீலர் போறீங்க, டூ வீலர் போகும்போது என்ன பண்ணுவீங்க, ஹெல்மெட் எல்லாத்தையும் நீங்க கேர்ஃபுல்லாக தானே ரோட் ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தானே போக முடியும். அதே மாதிரி ஒரு நியூக்ளியர் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ஒரு ஹேண்டில் பண்ணும்போது அதுக்கு உண்டான எல்லா பயிற்சியும் எடுத்துக்கணும். அதுக்கு உண்டான என்னென்னலாம் தேவையோ அதெல்லாம் போட்டு நீங்க வேலை பண்ணீங்கன்னா எந்த இதுவும் வராது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க இது ஒரு சும்மா ஒரு ஃபன். இப்போ நீங்க எல்லாரும் வாழைப்பழம் சாப்பிடுறீங்க, வாழைப்பழம் சாப்பிட்றதுல
பார்க்கும்போது வாழைப்பழத்திலே பொட்டாசியம் 14 ஒரு ரேடியோ ஐசோடோப் இருக்கு. பனானா பார்த்தீங்கன்னா என்ன பனானா சாப்பிட்டாலும் அதில் ஒரு ரேடியோ ஐசோடோப் பொட்டாசியம் 14. 100 பனானா சாப்பிட்டாதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த லெவல் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி பேக்ரவுண்ட் லெவலே வந்து 10 மைக்ரோசீவர். 100 பனானா சாப்பிட்டாதான் உங்களுக்கு 10 மைக்ரோசீவர்டே வரும். என்ன சொல்ல வரேன்னா, the amount of radiation which you are going to get near to a reactor or from the environment is very, very less from the nuclear reactor. So this is one thing. Next. See, first எப்படி வந்து radioactivity எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, first by Henry Becquerel and Madam Curie and Frederick Curie. இவங்க தான் வந்து first radioactivity-னா எப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. இது வந்து by accident. பெக்கரல் என்ன பண்ணாருன்னா, யுரேனியம் சால்ட் வந்து அவர் வச்சிருந்தாரு. அவருடைய டிராயர்ல வந்து அந்த யுரேனியம் சால்ட் இருந்தது. ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த சால்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிலிம் அதோட சேர்ந்து இருந்தது. அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபிலிம் வந்து ஒரு மாதிரி பிளாக்கிஷா ஆகிட்டு இருந்தது ஒவ்வொரு வாட்டி எடுக்கும்போது. இது ஏன் வந்து பிளாக்கிஷா ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கும் போது பார்த்தோம்னா, இந்த யுரேனியம் சால்ட்னால தான் இந்த ஆர்டர்ன்றதை வந்து கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ அப்போதான் வந்து அதுக்கு ஒரு டேர்ம் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவிட்டின்னு அவர் வந்து கொடுத்தாரு. அதே மாதிரி கியூரி, மேரி கியூரி பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை, நிறைய பேர் நீங்கள் படிக்கலாம், கூகுள் பே பண்ணி பாருங்க. ஸோ ஷீ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் உமன் டு define the term radioactivity. She first separated radium and polonium, and along with her husband, she got 2 Nobel Prizes, one in chemistry and one in physics. She's the only woman she got Nobel Prize in physics and chemistry. Okay, so these are the people who first coined the term radioactivity. Radioactivity na என்னன்னே தெரியாத இருந்தது. அப்பதான் வந்து radioactivity-ன்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க. நெக்ஸ்ட், இவங்க ஃப்ரிட்ஸ் ஸ்ட்ராஸ்மேன், லீஸ் மெய்ட்டர் அண்ட் ஓட்டோ ஹான், இவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியர் ஃபிஷன்னா என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகே, இதுல என்ன ஒரு வேடிக்கைன்னா, இந்த லீஸ் மெய்ட்டர் வந்து ஷீ இஸ் a Jewish woman. ஜூ, அந்த காலத்துல வந்து ஜூயிஷ் உமன் வந்து அவ்வளோ இது கிடையாது. ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து ஜூயிஷ் உமனுக்கு வந்து ரொம்ப, அந்த காலத்தில் வந்து உமன் வந்து படிக்கிறதுக்கே வந்து நல்லோ. அண்ட் ஷீ இஸ் ஒன் உமன். ஷீ கம்ப்ளீட்டட் ஹர் MSc, ஷீ finished her PhD. She was working with Fritz Strassmann, and she only first told to look into this barium, because nuclear fission ஆகும்போது, I will tell you what is nuclear fission. Any heavier element, when it bombarded with neutron, it splits into 2 atoms, and it produces an enormous amount of energy because of the mass effect based on the Einstein's mass relationship. தெரியுமா யாருக்காவது? E is equal to mc squared. That is your Einstein mass velocity relationship. Because of the defect massனால energy produce வந்து ஜாஸ்தி. ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் வந்து ஒரு நியூட்ரான், இந்த பொருள் வேதிப்பொருள் பார்த்தா யுரேனியம் 235, இது வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும்போது கிரிப்டான் அண்ட் பேரியம்னு வந்து ஸ்பிளிட் ஆகுது. இது தவிர ஒரு நியூட்ரான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இந்த நியூட்ரான் அகைன் திருப்பி இருக்கிற யுரேனியம் 235ல ரியாக்ட் ஆகி இந்த செயின் ரியாக்ஷன் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு நியூக்ளியர் ஃபிஷன் நடக்குது. இது எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, இது பண்ணும்போது இந்த பேரியமையும் கிரிப்டானையும் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ இது கண்டுபிடிக்க யுரேனியம் ஆட்டம் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகுது. ஏன் யுரேனியம் ஆட்டம் ஸ்பிளிட் ஆகுது, ஏன் வந்து சோடியம் ஆட்டம் ஸ்பிளிட் ஆகாது, அதெல்லாம் வந்து தேசிகன் சார் எடுப்பாரு. அதுதான் வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ரேடியோஆக்டிவிட்டி. வை சம் எலிமெண்ட் ஷோஸ் ரேடியோஆக்டிவிட்டி, வை சம் எலிமெண்ட்ஸ் டஸ் நாட் ஷோ ரேடியோஆக்டிவிட்டி. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யுரேனியம், plutonium, thorium, all those things shows radioactive, whereas some elements does not show radioactive. So அதோட ஏன் நடக்குதுன்றது வந்து அவர் எடுப்பாரு. இதுல பாத்தீங்கன்னா யுரேனியம், இதுல பாத்தீங்கன்னா யுரேனியம் 235 தான் வந்து ஃபியூவல். இப்போ யுரேனியம் 235 வந்து இட்ஸ் an isotope. What is an isotope? What is an isotope? Isotope-னா என்ன? யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுங்க. Yes. Same atomic number, different mass number. Okay. So uranium la paatha, uranium 235, uranium 236, uranium 238 மூணு ஐசோடோப் இருக்கு. இதுல uranium 235 வந்து 0.7% தான் இருக்கும். whereas uranium 238 வந்து 99.3% இருக்கும். very small amount of uranium 236 will be there. So this uranium 235 only will undergo
நியூக்ளியர் ஃபிஷன் பிகாஸ் இந்த நியூட்ரானோட கிராஸ் செக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி, ஸோ அதனால ஸ்பிளிட் ஆகி இட் கிவ்ஸ் யூ தட். And first nuclear reactor was built by Enrico Fermi in 1942. This is called Chicago Pile. இதுதான் வந்து மேன்ஹட்டன் ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணாங்க. இதுல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டாமிக் பாம் தயாரிச்சாங்க. அதுதான் வந்து ஹிரோஷிமா அண்ட் நாகசாக்கில வந்து போடுறது. ஓகே, தட்ஸ் a different story altogether. Okay, next slide. So ஃபிஷன்ன்றது வந்து நியூக்ளியர் ஃபிஷன் மீன்ஸ் ரெண்டு பெரிய ஆட்டம் வந்து உடையிறது. ஃபியூஷன் வந்து ரெண்டு சின்ன ஆட்டம் வந்து இணையிறது. இதுதான் ஃபியூஷன் நடக்கிறது வந்து சன்ல தான் நடக்கிறது வந்து ஃபியூஷன். ஓகே, when hydrogen combine to form helium, அதான் உங்களுக்கு tremendous amount of energy is getting from the sun. Plus fission வந்து பெரிய ஆட்டத்தை வந்து ரெண்டா கலக்கிறது தான் வந்து ஃபிஷன் ரியாக்ஷன். அண்ட் இப்படிதான் உங்களுக்கு நியூட்ரான் வந்து யுரேனியம் 235 மேல இதாயிட்டு it forms a compound nucleus, அது அப்புறம் split ஆகி gives you the energy, and krypton and barium are the fission products, and you also get other fission products like strontium, cesium 137, iodine, technetium, and the amount of energy you get is very high energy you get. இந்த எனர்ஜியை தான் வந்து ஹீட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ஹீட்ல இருந்து டர்பைன் ரன் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட் பண்றாங்க. I'll tell you about this. Next. See, for reactor nu paakumbodhu there are two types of reactor. One called thermal reactor, இன்னொரு வந்து fast reactor. Thermal reactor na they use thermal neutrons. Thermal neutrons na thermal neutron oda energy வந்து இதல 0.025 eV இருக்கும். That's a eV is a energy unit, electron volt. Thermal neutron oda energy வந்து 0.025 eV இருக்கும். Whereas fast neutrons பாத்தீங்கன்னா the energy வந்து is greater than 10 MeV இருக்கும். ஸோ ரெண்டு விதமாகவும் வந்து ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். ஸோ தெர்மல் ரியாக்டர், தெர்மல் நியூட்ரான்ஸ் யூஸ் பண்ற ரியாக்டர் பேர் வந்து தெர்மல் ரியாக்டர். ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான்ஸ் யூஸ் பண்ற ரியாக்டர் பேர் வந்து ஃபாஸ்ட் ரியாக்டர். ப்ரீடர்னா என்ன? ப்ரீடிங், ப்ரீட் பண்றதுன்னா என்ன? ஜாஸ்தி ப்ரொடியூஸ் பண்றது. ஸோ ஃபாஸ்ட் ப்ரீடர் ரியாக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க போடுற fissile மெட்டீரியலோட ஜாஸ்தி உங்களுக்கு கிடைக்கும். That's called you are producing more fissile material, so that is called breeder reactor. So இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு fast neutron வந்து இந்த thermal reactorல என்ன ஒரு moderatorன்னு ஒரு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த moderator வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலா வாட்டர் ஆர் D2. என்ன ஒரு பாலை வந்து ஒரு செவுத்துல அடிச்சா என்ன ஆகும்? ஒரு ஃபாஸ்டா ஒரு பால் வந்து ஒரு செவுத்துல அடிக்கிறாங்க. ஏன்னா பால் வந்து செவுத்துல பட்டு அதோடைய ஸ்பீட் கம்மியாக இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு நியூட்ரான் வந்து ஒரு மாடரேட்டர் கிட்ட போய் இடிச்சுன்னா வாட்டர் D2 கிட்ட போய் ரெண்டு கொலைட் ஆச்சுன்னா இந்த நியூட்ரான் எனர்ஜி வந்து கம்மியாகும். ஸோ அந்த நியூட்ரான் எனர்ஜி கம்மியாக இருந்தால் வந்து ஸோ இந்த மாடரேட்டர் வழியாக ஒரு நியூட்ரான் போச்சுன்னா தெர்மல் நியூட்ரான். இந்த தெர்மல் நியூட்ரான் தான் வந்து இந்த ஃபியூயல் ராட் வித் யுரேனியம் பெல்லட். ஸோ ஒரு ஃபியூயல் ராட்ன்றது வந்து இட் இஸ் a long thin rod which is made up of zinc alloy or stainless steel. அது உள்ள வந்து யுரேனியம் pellets இருக்கும். இந்த நியூட்ரான் வந்து அந்த யுரேனியம் pelletsல பட்டோம்னா ஃபிஷன் நடக்கும். அந்த ஃபிஷன்ல நடக்கிறது தான் வந்து அதை ஸ்பிளிட் ஆகிட்டு இதில் வர எனர்ஜி நான் நெக்ஸ்ட் இதில் காமிக்கிறேன். பிளஸ் இந்த பாஸ்பேட்டர் ரியாக்டர் பார்க்கும்போது இங்கே வந்து மாடரேட்டரே இருக்காது. பிகாஸ் யூ ரிக்வயர் ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான்ஸ். தெர்மல் நியூட்ரான்ஸில் வந்து யூ ரிக்வயர் மாடரேட்டர். மாடரேட்டர் வந்து ஜெனரலி வாட்டர் ஆர் D2 யூஸ் பண்ணுவாங்க. Whereas fast neutrons வந்து you don't require a moderator, they use sodium as a coolant. Okay, next. So இந்த பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர்னா என்ன? நியூக்ளியர் ரியாக்டர்னா இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ற, இட்ஸ் a controlled fission. நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் is called a nuclear reactor. எப்போ வேணா நான் அந்த ஃபிஷன் நான் நடக்க வைப்பேன், எப்போ வேணா அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியும். இதை பண்றது தான் வந்து ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டரோட இது. ஸோ இட்ஸ் கால்ட் a controlled nuclear fission reaction. This is a nuclear reactor. ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர் பாத்தீங்கன்னா physical material ஜெனரலா U-235, plutonium 239 இருக்கும். அப்புறம் வந்து they use இத பாத்தீங்கன்னா this is a reactor உடைய இது உள்ள fuel rods இருக்கும். இது சுத்தி moderator. இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது இந்த ஹீட்டை வெளியெடுக்கிறது அந்த தண்ணி போகும். இங்கேருந்து இது ஒரு ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர். இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ல தான் இந்த வர இந்த சூடா இந்த எனர்ஜி இஸ் a form of heat energy. So heat energy is
converted to steam, and the steam will be running the turbine. The turbine will run பண்ணிட்டு the electricity generation system. So any reactor will have a heat exchanger which takes away the heat, and the heat எல்லாம் வந்து turbine run பண்ணி turbine இருந்து உங்களுக்கு வந்து electricity generate பண்றாங்க. இதே தான் கோல்லையும் பண்றாங்க. கோல்ல வந்து ஹீட் பண்ணி அந்த வர ஹீட்டை தான் வந்து ஸ்டீமா கன்வெர்ட் பண்ணி அப்புறம் அந்த டர்பைன் ரன் பண்ணி ஹீட் ஜெனரேஷன் சிஸ்டம் எல்லாமே ஒரே கான்செப்ட் வைஸ் சேம். கோல்ல வந்து கோல் நிலக்கரி யூஸ் பண்றாங்க. இங்க வந்து யுரேனியம் ஃபியூயல் இஸ் யூஸ் ஃபார் தட். But the process is different. One is here it's a nuclear fission process. இங்க வந்து there is something called controlled rod. Controlled rod வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அம்சம் இதுல நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல. கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல்னாலே உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். So the control rod generally boron carbide, and boron is used as control rod. The boron rod அனுப்பும்போது என்ன ஆகும், இந்த boron வந்து அந்த நியூட்ரான் எடுத்துரும். So reaction நடக்காது. Whenever reaction நடக்கணும்னா ஸ்லோவா இந்த control rod மேல எடுப்பாங்க. So the reaction will start. So அப்படிதான் வந்து ஒரு ரியாக்டர்ல வந்து ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். See any nuclear reaction is it's a spontaneous reaction. போயிட்டே இருக்கும். இப்போ வந்து atomic bomb எடுத்துக்கோங்களேன். atomic bomb போடுறோம்னா அந்த nuclear reaction takes place. We cannot stop the reaction. It keeps on going till it dies. So whereas in a reactor, what we do is we control the reaction. The nuclear reaction வந்து control பண்ணி எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்னா இந்த boron rod இறங்கி ஏற்றி பண்ணும்போது இந்த nuclear reaction வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. அதுக்கெல்லாம் மெக்கானிசம் இருக்கு. So you have a control rod, you have a fission nuclear chamber, and you have this fuel rods, and you have a moderator, as I said, moderator. So இங்க வந்து இந்த ஹீட்டை வந்து இந்த மாடரேட்டர் வாங்கி மாடரேட்டர்ல இருந்து இந்த வாட்டர்ல வாங்கி then the heat exchange பண்ணி turbine run பண்ணி it will come. So this is a continuous process. This is a nuclear reactor. So nuclear reactor na இப்படிதான் இருக்கும். Any nuclear reactor will have this. There are some அதிலே சில modifications எல்லாம் நிறைய வந்திருக்கு. This is a basic principle of nuclear. So now in கல்பாக்கம் இப்போ நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் வந்து இயற்கையாகவே நமக்கு ரொம்ப கம்மி. யுரேனியம் வந்து ரொம்ப கிடையாது நம்ம கிட்ட. அதே மாதிரி நம்ம சில யுரேனியம் ராட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ரஷ்யாவிலேருந்து வாங்குறோம், சம்டைம்ஸ் பிரான்ஸ்லேருந்து வாங்குறோம், அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ நம்மளுடைய இது என்னன்னா இப்போ வந்து அந்த யுரேனியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 235 வந்து நான் என்ன சொன்னேன் 0.7% தான் வந்து யுரேனியம் 238 இருக்கு. மிச்சம் 99.3 யுரேனியம் 238 வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். அது ரொம்ப ஃபிஷனே ஆகாது உங்களுக்கு. திருப்பி அதை நம்ம ரீப்ராசஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் நியூக்ளியர் ஃபியூயல் சைக்கிள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபியூயல் ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணுறோம். ஃபியூயல் ஃபேப்ரிகேஷன் வந்து ஹைதராபாத்தில் பண்ணுறாங்க. அங்கேருந்து இது வந்து பவர் பிளான்ட் போகுது, நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட். பவர் பிளான்ட் பண்ணி முடிஞ்ச நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ஆனப்புறம் அந்த ராட் ஆஃப்டர் தட் இதை வந்து ரீப்ராசஸ் பண்ணுறோம். ரீப்ராசஸ்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா யுரேனியம் புளூட்டோனியம் எது வந்து யூஸ் ஆகாத இருக்கோ அதை திருப்பி எடுக்கிறோம். அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூயல்ல இருந்து திருப்பி அதை ரீப்ராசஸ் பண்ணி திருப்பியும் அதை வந்து இதுக்கு திருப்பி அதை ஃபியூயலாக பண்ணி ஃபாஸ்ட் ரியாக்டர் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மைனிங் ஜாதுகுடா, ராஜஸ்தான் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து யுரேனியம் ரிசோர்சஸ் ஜாஸ்தி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அங்கேருந்து எடுத்து மைன் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ணி இதை வந்து ரிஃபைன் பண்ணி ஃபியூயல் பண்ணி ரியாக்டர் போட்டுட்டு தென் ரியாக்டர்லேருந்து திருப்பி அதை ரீப்ராசஸ் பண்ணி திருப்பி இன்னொரு ஃபாஸ்ட் ரியாக்டர் போகும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் நியூக்ளியர் ஃபியூயல் சைக்கிள். தட் இஸ் நம்ம வந்து எதையுமே வந்து வேஸ்ட் தனியாக வைக்கிறது கிடையாது, திருப்பி அதை ரீயூஸ் பண்ணும். அதுதான் தட்ஸ் கால்ட் நியூக்ளியர் ஃபியூயல் சைக்கிள். நெக்ஸ்ட் ஒன். So, இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா there is 3-stage program. One is the first வந்து it's called pressurized heavy water reactor or deep water reactor. நம்ம இந்தியாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட 18 pressurized heavy water unit இருக்கு. நம்ம இப்போதைக்கு ரன்னிங் இது வந்து at present இவ்வளோ யூனிட்ஸ் ஆஃப் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து fast breeder reactor. fast breeder reactor வந்து இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. இது வந்து டைகா, தாராப்பூர், கல்பாக்கம், காக்கரப்பாரா நிறைய இடத்துல வந்து pressurized heavy water reactor இருக்கு. fast breeder reactor வந்து ஒன்லி கல்பாக்கத்தில் தான் இருக்கு. நாங்கள் அங்கேருந்து தான் வேலை பார்ப்போம். ஸோ fast breeder reactor வந்து இது செகண்ட் ஸ்டேஜ் ரியாக்டர். நம்ம ஊரில் வந்து தோரியம் ஜாஸ்தி இருக்கு. எங்க இருக்கு தோரியம்? எந்த இடத்துல இருக்கு தோரியம் ஜாஸ்தி? எந்த இடத்துல இருக்கு தோரியம் நம்ம ஊர்ல ஜாஸ்தி? எனிவன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தோரியம்? பேப்பர்லாம் படிக்கிறது உண்டா? சரி, கெஸ் பண்ணுங்க. 3
சொல்லுங்க, எந்த இடத்துல வந்து எந்த மாநிலத்துல தோரியம் ஜாஸ்தி இருக்கு நம்ம இதுல இந்தியால? கேரளா. ஓகே. ஸோ கேரளா மாநிலத்தில் தான் வந்து தோரியம் ஜாஸ்தி இருக்கு. ஸோ தோரியத்தை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் தோரியம் வந்து சமையல் பிளட்டி. பிகாஸ் தோரியத்தை வந்து ஏன் ஃபியூவலாக வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது, தட்ஸ் வெரி ரீசன். பட் தோரியத்துலேருந்து யுரேனியம் 233 கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், இந்த 3 ஸ்டேஜ் ப்ரோக்ராம்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் pressurized heavy water reactor, next fast breeder reactor, then the thorium based thermal reactor. So thorium reservoir நம்ம வந்து we wanted to use it. அதுல சில பிரச்சனைகளா இருக்கு, அதை நாங்க சால்வ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட், ஸோ இப்போ கல்பாக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியாக்டர்ஸ்லாம் இருக்கு. ஒன்று வந்து fast breeder test reactor, they use uranium plutonium carbide as a fuel. Then Madras Atomic Power Station is a light water reactor which produces electricity 200 into 250 into 2 reactors இருக்கு. So 250 into 2. இன்னொன்று வந்து காமனி, இது வந்து டெஸ்ட் ரியாக்டர் ஃபார் டெஸ்டிங் பர்பசஸ், நியூட்ரான் ஜெனரேட்டட் ரியாக்டர் இது வந்து. இன்னொன்று வந்து ப்ரோட்டோடைப் ஃபாஸ்ட் பிரீடர் ரியாக்டர், இது இப்போ வந்துட்டு இருக்கு. இன்னொரு கூடிய சீக்கிரத்தில் இதுவும் இது ஆப்ரேஷன் ஆகிடும். இது வந்து அடுத்தது இவ்வளோ எஃபிடிஆருடைய இது வந்து இதுதான் எஃபிடிஆர் காம்ப்ளெக்ஸ். I think நான் கேள்விப்பட்டேன் போன மாதம் அது முந்தின மாதம் some students have visited IG card. So you must have seen this fast breeder test reactor உடைய காமிச்சிருப்பாங்க. என்னென்ன இது என்ன எப்படி fast breeder test reactor எப்படி வேலை பண்ணுறது, அதோட இதெல்லாம் என்னென்ன மூலக்கூறு என்ன, எப்படி அது வந்து வேலை பண்ணுறது எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் வந்து 37 வருஷமாக இது வேலை பண்ணிது. இட் இஸ் ஒன்லி டெஸ்ட் ரியாக்டர். இதனால வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். வேரியஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து டெஸ்டிங் பர்பஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நம்ம யுரேனியம் புளூட்டோனியம் கார்பைடு தான் ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணுறோம். உலகத்திலே இதுதான் முதல் வாட்டி யுரேனியம் புளூட்டோனியம் கார்பைடு யூஸ் பண்ணி இவ்வளோ வருஷம் ஓட்டின ரியாக்டர். வேறு எங்கேயுமே இது வரைக்கும் ஓட்டினது கிடையாது. அதை ரீப்ராசஸும் பண்ணியிருக்காங்க. பேசிக்காக நம்ம டீம் வந்து அதை ரீப்ராசஸ் பண்ணி வேறு இது பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், இதுதான் காமினி ரியாக்டர். இது வந்து யுரேனியம் அலுமினியம், இது வந்து ஃபார் டெஸ்டிங் பர்பசஸ். நெக்ஸ்ட், ஓகே, நோ டச் அப்பான் என்னென்னலாம் நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் வந்து டிஇல எப்படிலாம் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம், என்னென்னலாம் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு, எந்தெந்த இதுலலாம் வந்து ஜாயின் பண்ணலான்றது பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்கும்போது ட்ரைனிங் ஸ்கூல். ட்ரைனிங் ஸ்கூலுன்றது வந்து நாங்கள்லாம் வந்து ட்ரைனிங் ஸ்கூல் வழியாக தான் வந்தோம். ஆஃப்டர் எம்எஸ்சி யூ கேன் ஜாயின் அஸ் அ ட்ரைனிங் ஸ்கூல் ஆஃபீஸர்ஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இருக்குது. இட்ஸ் ஆன்லைன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். One has to qualify the online entrance examination, then followed by interview. So interview, then you will be absorbed as a training school officers, and there will be a 1-year orientation program in training school. முன்னாடி நிறைய இடத்துல ட்ரைனிங் ஸ்கூல் இருந்தது, இப்போ வந்து ஒன்லி பிஆர்சி தான் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ 1 year you will be put a training will be given for the special courses in English and various aspects of chemistry, and then you will absorb as a scientific officer. Okay, so this is one way of joining. MSc முடிச்ச அப்புறம் ஜாயின் பண்ற ஏரியா வந்து இது ஒன்று. ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, MSc PhD முடிச்சுட்டு வெளிநாட்டில் போஸ்ட் டாக் பண்ணிட்டு வரவங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் டாக் வழியாக நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். சில பேர் விசிட்டிங் சயின்டிஸ்டாக வருவாங்க. இது வந்து கேஎஸ் மிஷன் ஃபெலோஷிப், இதுவும் வந்து PhD முடிச்ச அப்புறம் ஏரியா. சில பேர் வந்து ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ். இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா MSc முடிச்சுட்டு சில பேர் வந்து நான் வந்து ஆராய்ச்சியில் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட், நான் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அப்படின்னா டிஏஇல வந்து வி கண்டக்ட் எக்ஸாம் லைக் ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் வந்து நாங்கள் எடுக்கிறோம், கெமிஸ்ட்ரி ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு அண்ட் இன்டர்வியூ இருக்கு. ஸோ இது கிளியர் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் டேக் அஸ் அ ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ். அண்ட் ஐ வில் டெல் யூ த ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் வந்து இப்போ சம்பளம் வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஸ்காலர் ஜாயின் பண்ணாலும் கிட்டத்தட்ட 40,000 to 50,000 ரூபா வரைக்கும் கிடைக்கும். பிகாஸ் யூஜிசி பேஸ் கேட்க. ஸோ ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் ஆல்சோ கெட் பெய்ட் வெரி வெல். ஈவன் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணால் கூட இமீடியட்டாக உங்களுக்கு இவ்வளோ பைசா கிடைக்காது. உங்களுக்கு எல்லாமே ஃப்ரீ. உங்களுக்கு மெடிக்கல் இஸ் ஃப்ரீ, உங்களுக்கு ஹாஸ்டல் இருக்கும், வெரி மினிமல் சார்ஜஸ். Environment is very good. We have best research facilities. We have all latest instruments. You have facilities for doing good research work in our facilities. Okay. So, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா CAT 1 and CAT 2 இதுவும் வந்து இட்ஸ் எல்லாமே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும். நீங்கள் வந்து உங்கள் காலேஜில் கான்டாக்ட் பண்ணனா எப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரணும் நாங்கள் அதை அனுப்பிச்சி வைக்கிறோம். ஸோ தட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். அதே மாதிரி CAT 1 CAT 2 ட்ரைனிங்ஸ் இதுவும் வந்து என்னென்னா டிப்ளமோ பிஎஸ்சி முடிச்சவங்க வந்து டைரெக்டாக சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டண்டாக ஜாயின் பண்ணுவாங்க.
சம்டைம்ஸ் கேட் ஈவன் 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்ச அப்புறம் கூட நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். பட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் தான் குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது. ஈவன் எம்எஸ்சி முடிச்சவங்களும் வந்து இந்த கேட்டோட வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட். ஸோ நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் நீங்கள் எம்எஸ்சி படிச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் வேலை பண்ண முடியாது. இந்த நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைனிங் கொடுப்போம். ட்ரைனிங் கொடுத்தப்பறம் நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் லேபில் வந்து ஒரு 6 மாதம் அந்த மாதிரி வேலை பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் யூ கெட் அப்சார்ப். பட் எல்லாத்துக்குமே வந்து என்ட்ரன்ஸ் அண்ட் ஃபாலோட் பை இன்டர்வியூ. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹேர்டில் வந்து நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தமிழ்நாடுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் ஸ்கூலில் முன்னாடி நான் வந்து 91 ஜாயின் பண்ணேன். நான் ஆல்மோஸ்ட் 33 இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ஆகிட்டு எனக்கு வந்து அப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து தமிழ்நாடுலேருந்து அப்போ இன்ஜினியரிங் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஸோ எல்லாம் வந்து பேசிக் சயின்ஸ் முடிச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணவங்க வந்து நிறைய பேர். இப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் வந்து லைக் எல்லா இடத்துலையும் வந்துருக்கு உங்களுக்கு வந்து. ஸோ நிறைய பேர் இன்ஜினியரிங் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணாங்க, பேசிக் சயின்ஸ்க்கு வருது இல்லை. ஸோ அதனால ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்மோஸ்ட் வந்து உங்கள் பேசிக்ஸ் வந்து ஃபண்டமெண்டல் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். பேசிக்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா எந்த எக்ஸாமும் நீங்கள் கிளியர் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு முதல்ல நீங்கள் முயற்சி பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணிக்கணும். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் உங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்ட கேட்குற இல்லை யாராவது சொல்லிக் கொடுக்குறோம்னா முதல்ல என்ன படிக்கிறீங்களோ அதை வந்து நல்லா என்றைக்குமே வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் நீங்கள் பில்டிங் வந்து கட்ட முடியும். இந்த பில்டிங் இவ்வளோ தூரம் வந்துருக்குன்னா ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுனால தான் வந்துருக்கு. ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எவ்வளோ தூரம் இதை படித்தாலும் இட்ஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். ஸோ சிம்பிள் கான்செப்ட்ஸ் கூட நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுன்னு படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களால் வந்து இந்த எக்ஸாம் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தான் கேட்பாங்க. எதுவும் வந்து ரொம்ப ஹைஃபை எல்லாம் எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கிளியரன்ஸ், அப்புறம் இன்டர்வியூ இருக்கும். ஸோ எல்லா இன்டர்வியூ வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான் கேட்பாங்க. பட் அது எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், எப்படி அதை சொல்லணும், அதெல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் ஸ்கூல் அந்த ஃபோக்கஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிஆர்சி ட்ரைனிங் ஸ்கூல். இந்தந்த டிசிப்ளின்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் நான் சின்ஸ் physics, chemistry இருக்கிறதுனால I concentrate on chemistry. So these are the areas for some mechanical join, chemical join பண்ணலாம். So 1 year training course, it started in 1957, IGCAR in 2006, CAT in இப்போ only BRC only is taking the training school. Next. So இது வந்து 1 year orientation course in engineering graduate and post graduate. இன்னொன்று வந்து DE graduate fellowship scheme இருக்கு. This generally for physics and engineering graduate இப்போ கிடையாது. Generally பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எழுதணும். சப்போஸ் somebody has cleared கேட் ஸ்கோர் யாராவது கிளியர் பண்ணிங்கன்னா ஐஐடி கேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, கேட் 3ல உங்களுக்கு அது யாராவது கிளியர் பண்ணிங்கன்னா அவங்க டைரெக்டாக இன்டர்வியூக்கு அட்டன் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து இந்த என்ட்ரன்ஸே வேணாம். பட் அது ஒரு கட் ஆஃப் இருக்கும். ஈச் கேட் ஸ்கோர் will have a கட் ஆஃப். கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு கேட் கட் ஆஃப் இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த கேட் ஸ்கோர் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட். ஸோ ஜென்ரலி நீங்கள் இது வந்து நான் 23 போட்டிருக்கேன். நீங்கள் ஜென்ரலாக இந்த அப்ளிகேஷன் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who are going to complete PG they can apply this year. So generally 30th December மாதிரி அப்ளிகேஷன் வரும், ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன். They'll give around 1 month time and then ஆன்லைன் ரிட்டன் டெஸ்ட் வந்து மார்ச் அந்த மாதிரி இருக்கும். தென் இப்போ கேட் யாராவது கிளியர் பண்ணிங்கன்னா கேட் ஸ்கோர் அப்ளை பண்ணி they can apply. Then interview வந்து once இதில் செலக்ட் ஆச்சுன்னா இன்டர்வியூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஏப்ரல் இருக்கும். Interviews will be in this May to June and declaration of results and July first week of August and மாதிரி the training school will start. Okay? So that's a general ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கொடுக்கறது. எப்பவுமே வந்து டிசம்பர் வாக்கில் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who are interested they can look for the advertisement or if the college contacts we will send you the advertisement also. If somebody is interested they can apply. Okay? Next one. So these are the criteria. Engineering science duration 1 year. நீங்கள் கிராஜுவேஷன் நீங்கள் படிக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து you will be getting a amount of 55,000 per month and ஒரு contingency grant of 80,000 rupees will give us a stipend. அந்த 1 year பீரியடுக்கு மாதம் உங்களுக்கு 55,000 உங்களுக்கு வந்து ஸ்டைஃபண்டாக கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன். தென் next one. Okay, so this is about different disciplines. This is science, this one. So science on the MSc Physics, Applied Physics, MSc Chemistry, who are eligible, they should have a 60% marks in the MSc Chemistry. So that is a very important thing. First class is one. So the MSc with the first class. Next one. These are the different areas. See, just to give you an idea, for join panna onne you will be absorbed as SOC, that is Scientific Officer C grade. You will be getting an amount of 64,000 rupees.
plus some of the benefits, there are different promotions, and then you will be getting this much amount. So this salary is in par with any of the IT company, and you get free medical facilities, free, not free housing, better housing facilities, very minimal charges they will be taking from you. And also good environment. The Kalpakam township, Pasakingla, Anupuram, so it's very good. Like in the TMPL, next. So these are some of the cutoffs in different environment. So chemistry, Pakina, on the 736 was the cutoff. Okay. So if a person who is getting more than 736 will be qualified for the interview. So each year the cutoff on the market, but gate score is with above 800, definitely will be selected for the interview. Next one. Okay, next one. Okay, before that, you just go. So, as I said, you can have a research scholar, PhD will join from now. After finishing embassy, there's an entrance and interview. So, first 2 years, they will be getting a salary of 30,000. The next 3 years, 42,000. Research, many students join as a research scholars in our group. And research associate visiting scientist is the next one. So, these are the different opportunities. First, LDC. There is no divisional cluster. 18 to 27 is the age. Pass is just 12th standard in the level, in the exam 18 clear. This is 12th standard MSc students who join in the particular category. Similarly, UDC 18 to 27 years, degrees in arts and science, 50% marks. Stenos, different next one. Technical assistant stipendary, minimum mark with 60%, SSC in science, maths, and IT relevant. Somebody has done in IT. Similarly, stipend in category 1 science. So, this is join category for CAT, that's called CAT 1 and CAT 2 trainings. This is advertisements. Advertisements, you have to keep looking at it. Next. So, these are the different units of DAE, starting from DRC is mother of all the units, then IGCA, then CAT indoor, then atomic control division, this Calcutta of the DECC, then radio remote, DERB, DRNS, Brit Atom, HBLA, and so these are the different units of DAE. Job opportunities. DE we have called Homi Baba National Institute. So this Homi Baba National Institute, like in the Bharatdasan University, is a separate university. They award degrees, and we are all professors in Homi Baba National Institute. So they offer PhD, integrated PhD, and students who join in DAE, they registered PhD in this HPMA. So these are the different HPMA centers are available. And IGCA is one of the institutions in this. And we have a coursework will be done 1 year, and then the students will be taken. And then there is an NAC accredited institute. Next one. Thank you. This is a Kalpakam township which is having a lot of biodiversity with a lot of trees, flowers, different types of butterflies, etc. Thank you. Any questions, can free to ask. கேளுங்க ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? எல்லாமே புரிஞ்சுருக்கா? எதுவும் புரியலையா? ஆமாம். Okay, if you think first year or second year or BSc. Anyway, I think it will be more interactive in the next. Yeah, so we also offer students training in chemistry every year. 35 students are taken as a MSc first year students. They can apply for STIC program. Okay, so STIC program, and we will have a training for, you will be coming to a lab, working there for 3 months. We will have special classes. All college apply for now. Tamil Nadu, we give a big advertisement to all the colleges.
many students apply for STIC program because STIC program will be very useful in the sense அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து hands-on experience கிடைக்கும். STIC program is one of the because many colleges in and around Tamil Nadu students comes and then they attend this program. Previously it was only 10 students, now they have increased to 35 students. So that is also conducted for MSc first year students. First year முடிச்ச உடனே நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். STIC program வந்து I will send you the advertisement to the college whenever it is done. Okay? So you can apply. So you can come to our lab. There will be morning lectures or evening practicals. So you can interact with all the people and then you will know more about the chemistry and the chemistry related research activities. Thank you. Okay, we will have a tea break for 5 minutes. 5 minutes, correct 5 minutes. Now, I'm going to lunch over there.